Good evening, students. So we had completed up to 6th chapter in the last class. So now I want to proceed chapter number 7, stock exchange onwards. In this chapter, you have to read 7.1 to 7.6. Some of the portions are deleted, so you need not to read after 7.6. Up to 7.6 only we have to refer. So regarding stock exchange, number 24 stock exchanges are functioning in India. Out of 24, 21 are regional stock exchanges, and remaining 3 other stock exchanges, namely National Stock Exchange, Over-the-Counter Exchange of India, Interconnected Stock Exchange. And one more thing, what about the working hours of stock exchange? 10 a.m. to 5 p.m. for agricultural commodities, 10 a.m. to 11:30 a.m. for commodity market, 9:15 to 3:30 p.m. equity market. So no lunch break. The stock exchanges are functioning from Monday to Friday. So this is a brief introduction about stock exchange. Now we move on to next portion. So you should read about the meaning of stock exchange and definition of stock exchange. According to Indian Security Contract Act of 1856, stock exchange is an association, organization, body of individuals. It is incorporated or not, established for the purpose of assisting, regulating, controlling the business activities regarding purchase and sale of securities. This is a definition for stock exchange. Then what is meant by stock exchange? Stock exchange is an organized market for the purchase and sale of industrial and financial security, and also buying and selling of corporate and other securities. So it is called as stock market or share market. So you are very clear about the definition and the meaning of stock exchange. Stock exchange is an indispensable for the smooth functioning of corporate securities and Indian economy. நம்ம இந்திய பொருளாதாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பங்குச்சந்தை வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது, அதை நம்ம தவிர்க்க முடியாதது, இன்டிஸ்பென்சிபிள். அப்ப இந்திய நாட்டின் பொருளாதாரத்துக்கு முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிப்பது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பங்குச்சந்தை. ஓகே சார். Then number of stock exchanges in India பொறுத்த வரைக்கும் just now I told you. So in our textbook there are more than 24 stock exchanges. So out of 24 stock exchanges, you have to write any 5 stock exchanges. So you are seeing on the screen Bombay, Bangalore, Cochin, Hyderabad, Jaipur and Canara Stock Exchange, like that. So whatever you want, you may write any 5 stock exchanges. Then what is meant by remissor? Remissor நம்ம யாரை சொல்றோம் அப்படின்னா தமிழ்ல சொல்லும்போது துணை தரகர். He is an agent of a member of stock exchange. Stock exchangeல ஒரு மெம்பர் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு ஏஜென்ட் இருப்பாங்க, அவங்க தான் வந்து ரெமிசியர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். So remisier என்ன செய்வானா, he obtained the business for his principal, that is the member, and also he gets commission for the service. Then who is called broker? Broker is a commission agent and he is an intermediary between the buyer and seller of securities. However, the broker do not purchase or sale of securities on their own or on their behalf. Just they are bringing together both buyer and seller for making of deal. For his service or for their service, they are charging a commission named as brokerage from both the parties, that is buyer and the seller. Then what are the limitations of stock exchange? பங்குச்சந்தையினுடைய குறைபாடுகள் என்னென்ன பாத்தீங்கன்னா,
lack of uniformity and control of stock exchange, absence of restriction on the member of stock exchange, failure and control of unhealthy speculation, allowing more than one charge in a particular place, and minimum requirement of stock exchange and produce exchanges. And the last one is no proper regulation of listing of securities on the stock exchange. These are the 5 limitations. Then very important question. It may be asked in 3-mark question and even 5-mark question. Explain the bull and bear as a speculator. A bull or a page-wala is a speculator or an operator who expect rise in price of securities in future. பங்கு சந்தையில பங்குகளுடைய விலைகள் வந்து எதிர்காலத்துல உயரும் அதிகரிக்கும் என்ற எண்ணத்துல அவர் என்ன செய்வார் அப்படின்னா purchase the shares and securities at present at a lower price with the intention to sell at a higher price. இப்ப தற்போது குறைவான விலைக்கு வாங்கி வருங்காலத்துல அதிகமான விலைக்கு விற்கணும் அந்த எண்ணத்தோட இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஊகவாணிபர் சொல்லுவாங்க. ஸ்பெகுலேட்டர்னா ஊகவாணிபர் சொல்லுவாங்க. So he is an optimistic speculator. Second one, bear speculator வந்து பாத்தீங்கன்னா மண்டிவாலா. அவங்க நம்ம எப்படி சொல்லலாம்? மண்டிவாலா speculator. இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா just opposite to bull. இவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா expect rise in fall in future. வருங்காலத்துல பங்குகள் மற்றும் பத்திரங்களுடைய விலை வந்து குறைவா இருக்கும். அதுக்காக என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா இருக்கிறத இப்பயே சேல்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. Sell the securities at present with a view to purchase them in future at lower price. So this type of speculator is called as pessimistic speculator. And third one, stag. Stag is a speculator. He is very cautious because he apply for shares in a new companies. புதிய கம்பெனில ஷேர்ஸ் அப்ளை பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த ஷேர் அலாட்மெண்ட் பண்ண பிறகு அந்த ஷேர்ஸ் வந்து அவங்கள வந்து பிரீமியத்துல மற்றவங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. பிஃபோர் கால்டு தி அலாட்மெண்ட் மணி. அலாட்மெண்ட் மணி பே பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஷேர்ஸை வேற ஒருத்தவங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஹி இஸ் ஆல்சோ கால்டு பிரீமியம் ஹண்டர். த நெக்ஸ்ட் ஒன், lam duck. Lam duck is a speculator, that is the bear as a speculator, difficult to fulfill his commitment, that is purchase and sale of securities. He is said to be struggling like a lam duck. And also the bear speculator contract to sell the securities at a later date. The buyer is not willing to carry over the transaction with the bear as a speculator because of is difficult to purchase and sale of securities. These are all the 4 important speculators who are functioning or working in the stock exchange. Then very important 5-mark question. What are the functions of stock exchange? பங்கு சந்தையினுடைய பணிகள் என்னென்ன? நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்க மாதிரி இந்த 5-mark questionலாம் நீங்க நிறைய எழுதணும் அவசியம் கிடையாது. List out all the headlines in one box just like synopsis and explain one by one. இப்போ மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து ஒரு 6-7 பாயிண்ட் அதிகபட்சம் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் போதும். 5 பாயிண்ட் பண்ணால் கூட போதும். ஒரு சில மிஸ்டேக் வரும்ன்றதாக நம்ம என்ன செய்யணும், ஒரு பாயிண்ட் அடிஷனலாக எழுதும்போது உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும். நீங்கள் ரொம்ப இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கவனிக்கணும். கரெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் ஆஃப் மார்க் கிடையாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 மார்க்னா அவங்க 1 மார்க் போடணும் இல்லை 2 மார்க் போடணும். 3 மார்க் கொஸ்டினாக இருந்தால் 2 மார்க் இல்லை 3 மார்க் போடுவாங்க. அதே மாதிரி 5 மார்க் கொஸ்டினாக இருந்தால் எய்தர் 4 or 5. அந்த 3.5 4.5 போட மாட்டாங்க. அதனால நீங்க ஒரு பாயிண்ட் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்க, if you are not convinced the evaluator, then you will be reduced by 1 mark. ஆஃப் மார்க் கிடையாது. ஸோ அதுக்கு தான் சொல்றேன், நீங்க எக்ஸ்ட்ரா 1 பாயிண்ட் எழுதுறதுல மிஸ்டேக் கிடையாது. நோ மிஸ்டேக் அண்ட் ஆல். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ரைட். ரெடி அண்ட் கண்டினியூஸ் மார்க்கெட். ஷேர் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட் ஃபார் த எக்ஸிஸ்டிங் செக்யூரிட்டிஸ். If an investor wants to sell, whenever the investor want to sell, இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்க எப்போ வேணாலும் அந்த செக்யூரிட்டியை வந்து ஈஸியா வந்து குயிக்கா வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணிடலாம், சேல்ஸ் பண்ணிடலாம். ரெடி அண்ட் கண்டினியூஸ் மார்க்கெட். கரெக்ட் இவாலுவேஷன் ஆஃப் செக்யூரிட்டி.
The prices of securities bought and sold recorded and made to the public. So each and every investor should know their value of their own securities. Protection to investors. Because of the stock exchanges are function well-defined rules and regulation. Then proper channelization of funds. People like to invest the shares in companies where yielding of good profit. So the savings of individual are directed to promising company, declare the high dividend over a period of time. Then capital formation. நம்ம stock exchange invest பண்றதால என்ன benefit பாத்தீங்கன்னா flow of capital. நம்ம invest பண்ற பணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா productive purpose-காக இண்டஸ்ட்ரியில invest பண்றாங்க. So steady flow of capital into industry. That it will assist to the industrial development. So these are all the 5 important functions of stock exchange. Then another important 5 more question, features of stock exchange. பங்கு சந்தையினுடைய இயல்புகள் என்னென்ன? Characteristics. Market for security. So the stock exchange market where the securities of corporate bodies, government and semi-government bodies. Deals in second-hand securities. So you know very well about the stock exchange. Stock exchange is a secondary market which taking of buying and sales only the second-hand securities. Regulation of trade in securities. So you should remember one important thing. Stock exchange does not buy and sell any securities in its own account. Stock exchange அவங்களுடைய அக்கவுண்ட்ல பர்ச்சேஸ் பண்றதோ சேல்ஸ் பண்றதோ கிடையாது. Just they are providing necessary infrastructure and facilities for trading of securities. Then association of person. Stock exchange is an association of person or body of individuals which may be registered or not registered. Recognition from the central government. So each and every stock exchange should get the recognition from the central government. இந்த நிகழ்ச்சியை உங்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருப்பவர்கள் RAAK Engineering College and Technology. The courses offered BTech, CSC, IT, ECE, EEE and MTech. So 100% scholarship available. So you may call the number which are shown in the display. The next important question, benefits and limitations of stock exchange. என்னென்ன benefits இருக்கு stock exchange ஆல யாருக்கு benefit? So the benefits of stock exchange available to 3 important parties, namely one is to the community, second one to the investors. So see one by one. So what about the benefits of stock exchange to the community? சமுதாயத்துக்கு என்னென்ன benefits இருக்கு? Economic development of the country. Then fundraising platform. Economic development நம்ம எதை சொல்றோம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா flow of savings into the productive purpose, acceleration of economic development takes place. Profit making companies raise funds by way of issue of shares and debentures. Third one, tools to divert resources. So excess இருக்கிற resources எல்லாம் எங்க நமக்கு தேவையா இருக்கோ அங்க இவங்க டைவர்ட் பண்றாங்க. Diverting of excess of resources to the scarce resources. Then capital formation. Capital formation encourages the capital from the savers into productive purposes. Then even the government raised public debts by way of sale of securities. That is fund raised for the government. These are all the benefits to the community. Then what about the company? Investment company என்ன benefit இருக்கு? Enhancement of goodwill. அந்த நிறுவனத்தினுடைய ரெப்புடேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனியோட ஷேர் வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் லிஸ்ட் அவுட்ல அஃபிஷியல் லிஸ்ட்ல கொண்டு வராங்க. ஸோ என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப்
goodwill or reputation. The shares are selling and buying take place world level. So the company shares getting off wide market. Raising of huge funds, easily issue of shares and debentures. Then the last one is increasing bargaining power. The shares of the companies are listed in the official list of stock exchange. In such a case, the company can bargain at the time of expansion, merger, and amalgamation of that company. Benefits to investors. Invest பண்றவங்களுக்கு என்ன benefit கிடைக்குது? First of all, liquidity. Liquidity means, as a common students, you know very well, the securities can be easily sold off. அவங்ககிட்ட இருக்கிற செக்யூரிட்டி நம்ம ஈஸியா வந்து நம்ம கேஷா மாத்திக்க முடியும். So conversion of security into cash without any hindrance, without much difficulty. So liquidity position. Then collateral security, value of security. So you can get the loan from bank and making as the securities as collateral for their loan. நம்ம பேங்க்ல லோன் வாங்கணும், கடன் வாங்கினாலும் இதை நம்ம ஒரு செக்யூரிட்டியா நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் செக்யூரிட்டிஸ் எல்லாம். தென் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க, ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்றாங்க. ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் பொறுத்த வரைக்கும் செபியோட கைட்லைன்ஸ் அவங்க ஃபாலோ பண்றதால அவங்களுடைய முதலீடுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் கிடையாது, நல்ல பாதுகாப்பு கிடைக்குது. So the investors can get back the principal amount as well as interest whenever they want. Then assessing of real worth of security. So every day the stock exchange publish in the newspaper about the value of security. So the investor can easily assess. Then mechanism to trade security. Purchase and sale of securities can be take place in few minutes. So mechanism to trade security. So with that end of chapter number 8. அடுத்தது chapter number 9, fundamentals of human resource development. Number 1. So இந்த யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். இதுல சாப்டர் நம்பர் 9 regarding the human resource management. So there are 5 questions. Give the meaning of human resource. Human resource is an important element in every organization. The success, growth and development of the organization depends upon the quality of workforce they possess. ஒரு நிறுவனத்துடைய வளர்ச்சி எதை பொறுத்து இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிறுவனத்தில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எம்ப்ளாயீஸ் எந்த அளவுக்கு வந்து திறமையோடு இருக்காங்க. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து அவங்களுடைய இதை நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். Human resource management is nothing but or that deals with managing of human resources. Apart from that, the human resource management concerned with hiring, motivating, maintaining the people in an organization. So you have to write both the concepts. Then state the 2 features of HRM. Human resource management அதனுடைய characteristics ரெண்டு சொல்லியிருக்காங்க. So universally relevant, the human resource management universally accepted everywhere. Then goal oriented, accomplishment of organizational goals is made only through the human resource management. That is best utilization of all the factors of production only by the human resource management. Then what are the functions of managerial what are the managerial functions of HRM? Planning, organizing, directing and controlling, managerial functions. Then definition. Define the term human resource management. According to Dale Yoder, human resource management is
the effective process of planning and directing the applicants, development and utilization of human resources in employment. So according to Dale Yoder. So definition எழுதும்போது so எதையுமே சேஞ்ச் பண்ணாம within quotationல என்ன இருக்கோ as it is அத நீங்க அப்படியே வந்து ரிப்பீட் பண்ணிடணும். ஓகேங்களா? Then next one, what are the features of human resources? So இந்த லெசன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா characteristics or features of human resource இந்த ஹெட்டிங்ல ஒரு 10 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 10 பாயிண்ட்ஸ் நீங்க படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதை 2 மார்க்ஸ்ல கேட்டாலும் எழுதலாம், 3 மார்க்ஸ்ல கேட்டாலும் எழுதலாம், 5 மார்க்ஸ்ல கேட்டாலும் எழுதலாம். இப்போ 5 மார்க்ல கேட்குறாங்கன்னா யூ ஹாவ் டு ரைட் எனி 7 or 8 பாயிண்ட்ஸ். அதே 3 மார்க்ல கேட்கணும் 3 or 4 பாயிண்ட்ஸ் அப்படி எழுதிக்கலாம். ஓகேங்களா? அது வந்து நான் அடுத்த செஷன் வரும்போது நான் அந்த லாங் ஆன்சர்ல வரும்போது அந்த 10 பாயிண்ட்ஸ்ல ரீட் அவுட் பண்ணிடுறேன். தென் கொஸ்டின் நம்பர் 3, வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ்? மனித வளத்தினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன? ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இல்லாம நம்ம எதையுமே நம்ம பிசினஸ் ரன் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னு நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் ஆர் ஆல் அதர் ரிசோர்சஸ் ஆர் எஃபெக்டிவ்லி யூஸ்ட். மற்ற ரிசோர்சஸ் எல்லாம் இருக்கு, அதாவது ஐ மீன் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன், அதை எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க, எஃபெக்டிவாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்கன்னா தட் இஸ் ஒன்லி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த ஹியூமன் ரிசோர்சஸ். தென் the growth and development of organization depends upon the human resources are available in that organization. அந்த ஆர்கனைசேஷன் எந்த அளவுக்கு வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த நிறுவனத்துடைய வளர்ச்சி வந்து இருக்கும். Industrial relation depends upon the human resource. Human relation is possible only through the human resource. Human resource manage all other factors of production. Then human resources are also emotional beings. இதெல்லாம் வந்து importance of human resource நீங்க எழுதலாம். Then state the functions of human resource management. The functions of HRM divided into 2 categories, namely managerial functions and operative functions. In case of managerial functions, planning, organizing, directing and controlling. Whereas operating functions are procurement, development, compensation, retention, integration and maintenance. So just now I told you unique features of human resources. In the 10 points நீங்க வந்து understand பண்ணிட்டீங்க, go through பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க wherever the question asked regarding the human resource, நீங்க question வந்து நல்லா கவனிச்சு எழுதணும். The question is related to either human resource or human resource management. ரெண்டு வேற வேற கான்செப்ட். நீங்க வந்து அதை நல்லா கொஸ்டினை கோ த்ரூ பண்ணணும். யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ஒன்லி, நாட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே, இட் இஸ் ஒன்லி ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் தட் லீவ்ஸ். ஹியூமன் ரிசோர்சஸ் கிரியேட்டட் ஆல் அதர் ரிசோர்சஸ். இட் இஸ் ஒன்லி த லேபர் எம்ப்ளாய்ஸ் தட் இஸ் ஹையர்ட், not the employee himself. Human resource exhibits innovation and creativity. Human resource alone can think, act, analyze and interpret. Human resources are emotional beings. Human resources can be motivated either financially or non-financially. Behavior of human resource are unpredictable. Over the year, human resources gain values and appreciates. Human resources are movable. And the last one is human resource can work as a team. These are all the 11 important characteristics, features of human resource. So நீங்க வந்து one point by point எழுதும்போது நீங்க வந்து என்ன செய்யணும், you have to attend more number of points. ஒரு paragraph எழுதும்போது நீங்க ஒரு 5 பாயிண்ட் மட்டும் எழுதினா போதும். பட் இத மாதிரி சிங்கிள் லைன் பாயிண்ட் எழுதும்போது கொஞ்சம் நீங்க அடிஷனலா எழுதுறது வெல் அண்ட் குட். அதுக்கு நீங்க பாத்துக்கோங்க. Human resource management significance. Identify the manpower needs. ஒரு நிறுவனத்துக்கு தேவையான மேன் பவரை டிசைட் பண்றது ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் தான். மனித வளத்தை எப்படி மேலாண்மை செய்யறது. டு இன்கார்பரேட் சேஞ்ச். ஒரு நிறுவனத்தினுடைய மாற்றங்களை கொண்டு வரும்போது
யார் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னா only with the help of human resource management. All the changes in human organization should be take place only with the help of human resource management. Then to ensure the correct requirement of manpower பொறுத்த வரைக்கும் at any time the organization should not suffer from shortage or surplus. ஒரு நிறுவனத்தில் அதிகமான மேன் பவர் இருந்தாலும் சரி, ஷார்டேஜா இருந்தாலும் அது நிறுவனத்துக்கு நல்லதல்ல. So the correct estimation of manpower requirement is very important. That it should be possible only with the help of human resource management. Then to select right man for the right job at right time. சரியான நபரை சரியான இடத்துல சரியான நேரத்தில் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும். அது யாரால முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா only by the human resource management. Right person for the right job at right time. Then to update the skills and knowledge. ஒரு நிறுவனத்தினுடைய முன்னேற்றத்துக்கு முக்கியமான காரணம் எம்ப்ளாயிஸ். அவங்களுடைய ஸ்கில் வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். They have to maintain their efficiency and skills that it is possible sufficient amount of training and development programs. So these are all the significance of human resource management. Then managerial functions of human resource management. மேலாண்மை பணிகள், மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறையினுடைய முக்கியமான மேலாண்மை பணிகள் பார்த்தீங்கன்னா planning is nothing but deciding in advance what to do, how to do and who is to do. Then where we are and where we want to go, so that should be decided in the planning stage. Then organizing start with division of work, assigning of work or duties to the employees, delegation of authority and creation of accountability and make the employees responsible. These and all take place in organization stage. Then directing, which involves issue of orders and instruction to the employees along with the supervision, guidance and motivation. So this will help you, help the organization wastage of time and wastage of time and energy, reduces the wastage of time and energy. Controlling is another important function, which is comparing the actual performance with the standard performance. If there is any deviation, necessary steps should be taken by the human resource management. This should be possible with the help of observation, supervision, reports, records and audit. These are all the managerial functions. Similarly, another important question, operative functions of HRM. So 5 important operative functions. Procurement deals with the job analysis, that is human resource planning, recruitment, selection, placement, transfer and promotion. These are all the functions take place in the procurement stage. Then development include performance appraisal, training, executive development, career planning development and organizational development. Then compensation deals with job evaluation. Based on the evaluation, the workers or the employees are given by the wages, salary, incentives, bonus, fringe benefits and other social security schemes. Compensation. Then detention means keep up the employees in an organization, reducing of labor turnover. வேலையை விட்டு போகாம இருக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு நம்ம என்னென்ன பண்ணணும்? Detention of employees. Health and safety, welfare, social security, job satisfaction and quality of work life. Then integration means coordination of the personal interest of the employees with the organizational interest. அப்ப தனிப்பட்ட நபருடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும், அதுதான் வந்து பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட். Then only the organizational interest will be achieved. The goals of the organization will be achieved on the basis of the fulfillment of personal interest. Then
maintenance of employees. This encourages employee with job satisfaction, reducing of labor turnover, accounting for human resource. So these are all the 6 important operative functions of HRM. Then another important question, it may be asked in 3 mark or in 5 mark. Human resource management in the difference. First of all, meaning human resource management is nothing but the application of principles of management to manage the people, whereas human resource is inevitable for the survival and success of enterprise. ஒரு நிறுவனத்துடைய வளர்ச்சி மற்றும் வெற்றிக்கு முக்கியமாக காரணமாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா human resource, which is an inevitable, தவிர்க்க முடியாதது, முக்கியமானது. Second one, what it is, that means training and management. In order to achieve the goals, either it may be personal or organizational, that should be achieved with the help of the human resources, which are badly need of training and development. This and all take place in HRM. Whereas the human resource is only the factor of production that lives. Then regarding function, HRM is concerned with hiring, motivating and maintaining people in an organization. Whereas human resource is important or depends upon the growth of organization. I mean, the growth of organization depends upon the human resource. Objective: to improve the performance of the employees, HRM is very important. HRM exhibits innovation and creativity. Human resource exhibits innovation and creativity. Characteristics: HRM ensure the right talented person are available in the right job, whereas human resources can be motivated either financially, non-financially. So there are 5 important differentiation between the human resource and human resources management. இந்த நிகழ்ச்சியை உங்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருப்பவர்கள் RAAK Institute of Hotel Management and Technology. Courses available: BSc Catering Hotel Administration, Diploma in Catering and Hotel Administration, MBA Hotel Management and Catering Science. Then chapter number 10, recruitment method. So ஒவ்வொரு சாப்டர் சொல்லிட்டு வரேன். இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க ஃபுல்லா படிக்கணும். ரெக்ரூட்மெண்ட் சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல்லா படிக்கணும். So there is no deletion in the chapter number 10. First of all, give the meaning of recruitment. Recruitment is nothing but the process of finding the suitable candidates for the various positions in an organization. Apart from that, it is a process of attracting potential potential people to apply for a job in an organization. Then third point, recruitment is act as a link between the job provider and the job seeker. So meaning of recruitment in the 3 point எழுதணும். Then what is promotion? Movement of an employee from his level to top level is known as promotion. Based on the seniority and merits, the employees are given an opportunity to move in the organizational hierarchy. These 2 points you have to write for promotion. Then write any 2 internal source of recruitment. All சேர்ப்புல எந்த விதமான internal source நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். Transfer, upgrading, promotion, demotion, recommendation of existing employee, job rotation, retired employees, dependents. Then what is campus recruitment? Campus recruitment na enna? Campus recruitment is an organized program undertaken by an employer or organization to visit the educational institution like schools, colleges, universities, to identify and recruit the suitable candidates, which is known as campus recruitment. Then question number 5,
What is meant by poaching? So organization giving of training instead of their own employees. They have to hire the employees from other competitive companies by paying them both financial and non-financial benefits, which is known as poaching. It is otherwise called as raiding. Then definition. Define the term recruitment. According to Edwin B. Filippo, it is a process of searching for prospective employees and stimulating and encouraging them to apply for the job in an organization. So this is the definition for recruitment according to Edwin B. Filippo. Then unsolicited applicants. Unsolicited applicant என்னன்னா ஒரு நிறுவனத்துல வந்து விளம்பரம் கொடுக்காமலே வாலண்டரியா வந்து வேலை தேடுறவங்க அப்ளை பண்ணுவாங்க. அதுதான் வந்து unsolicited applicants சொல்லுவாங்க. So these are the applicants of job seeker who voluntarily apply for the vacancies not yet notified by the organization. And also a group of applicants who have applied for the job without any advertisement and requirements from a company. கம்பெனியோட விளம்பரமோ இல்லை தேவையோ இல்லாம அவங்க வந்து நிறுவனத்துக்கு அப்ளை பண்ணுவாங்க. இதுதான் வந்து unsolicited applicants. Then another important question, what do you mean by job portals? Job portal is an website which is helpful in the recruitment process, bringing together both employee and the applicants. The job portal simplified the process of job hunting. In this case, profiles are uploaded by the applicants in the website, and the employer or the organization viewed that particular website. They can choose among the employees or the job seekers. The modern name of the job portal is career portal. So the job portal can screen the prospective candidate to fill up the vacancies with the website. Then 5 more question. Internal source of recruitment. How the employees are recruited from the inside the organization. அகமூலங்கள், அதாவது நிறுவனத்துக்குள்ளே ஒரு நிறுவனம் எப்படி வந்து ஒரு எம்ப்ளாயிஸை நம்ம ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். Transfer. An employee can be recruited through the transfer from one department with the surplus staff to that of another department with the deficit staff, which is known as transfer. Upgrading. Movement of an employee from lower position to higher position. This process is known as upgrading. Then promotion. Based on the seniority and merits, the employee is given an opportunity move up the organizational hierarchy. Demotion. Employee higher position to the lower position because of the poor performance continuously. That is opposite to promotion. Then recommendation of the existing employees. A family member or a friend or a relative of an existing employee can be recruited. Then job rotation. One single employee can be perform their work in more than one job, which is known as job rotation. Job rotation சொன்னா அந்த நிறுவனத்துக்குள்ள எல்லா பொசிஷன்லயும் அந்த பர்டிகுலர் எம்ப்ளாயி ஒர்க் பண்ணுவாங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேங்க் எடுத்துக்கிட்டீங்க, அந்த பேங்க்ல இருக்கவங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு கேஷியர் வேலை பார்ப்பாரு, அடுத்த நாள் அக்கௌண்டண்டா இருப்பாரு, அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட் போவாங்க. ஸோ an employee can do the work, all the work in the particular organization. அதுதான் வந்து நம்ம ஜாப் ரொட்டேஷன் பேசிஸ்ல வந்து அவங்களை வந்து மாத்தி போட்டுட்டே இருப்பாங்க. தென் எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட். வெளியில இருந்து நம்ம ஆட்களை எப்படி வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுக்க முடியும்? முதல்ல வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலமா நம்ம தேர்ந்தெடுக்கலாம். அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு விளம்பரத்துல டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் ஆகலாம், ஜேர்னல்ஸ் ஆகலாம், மேகசின்ஸா இருக்கலாம். அது மூலமா நமக்கு தேவையான ஆட்களை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கலாம். அந்த விளம்பரத்துல என்ன மாதிரி வேலை, எத்தனை வேகன்சி இருக்கு, என்ன குவாலிஃபிகேஷன் வேணும், என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்,
எப்படி அப்ளை பண்ணணும், வாட் இஸ் த டைம் லிமிட் ஃபார் அப்ளைங் ஆஃப் ஜாப், இதெல்லாம் வந்து அந்த விளம்பரத்தில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதன் மூலமாக நம்ம தேர்ந்தெடுக்க முடியும். அதே வந்து எக்ஸ்டர்னல் மூலமாக நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச், பிரைவேட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச், எம்ப்ளாய்மெண்ட் கன்சல்டன்சிஸ், ப்ரொஃபஷனல் அசோசியேஷன்ஸ், லேபர் கான்ட்ராக்டர், ஜாப் போர்ட்டல், அவுட் சோர்சிங், பவுச்சிங், டெபுடேஷன், இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட்ல இன்டைரக்ட் மெத்தட். அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மூலம் பண்ணோம்னா அது டைரக்ட் மெத்தட், இதெல்லாம் வந்து இன்டைரக்ட் மெத்தட். தென் அன்சொலிசிட்டட் அப்ளிகன்ஸ், இப்போ தான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அன்சொலிசிட்டட் அப்ளிகன்ஸ். தென் வாக்-இன் இன்டர்வியூ, அப்போ கம்பெனிக்கு நேரடியாக வந்து இன்டர்வியூ வருவாங்க. ஸோ அதில் வந்து சூட்டபிள் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கிறவங்க நம்முடைய ரெக்குயர்மெண்ட்டை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற கேண்டிடேட்டை நம்ம ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து வாக்-இன் இன்டர்வியூ. தென் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ, just now I told you, this is a program organized by the employer or organization to recruit the employee in the education institution, either it may be schools, colleges, and universities, to identify the suitable candidates. Then recruitment at a factory gate. So factory gate நம்ம சில வகையான எம்ப்ளாயிஸ் நம்ம ரெக்ரூட் பண்ணலாம். யூஸ்வலா கேஷுவல் லேபரர்ஸ், டெம்பரரி அன்ஸ்கில்டு எம்ப்ளாயீஸ். ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து அட் த கேட் நம்ம வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணலாம். அவங்களுக்கான சம்பளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் மே பி டெய்லி பேசிஸ் ஆர் அவர்லி பேசிஸ். அவங்களுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம், கேஷுவல் லேபரர்ஸ் ஆர் அன்ஸ்கில்டு லேபரர்ஸ். ஸோ தே வில் பி recruited at a factory gate. These are all the various external source of recruitment. Recent trends in recruitment. ரெக்ரூட்மெண்ட்ல ரீசெண்டாக ட்ரெண்ட் பார்க்கும்போது ரெண்டு வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். ஒன்று வந்து அவுட் சோர்சிங், ரெண்டாவது பவுச்சிங். அவுட் சோர்சிங்னா என்ன அப்படின்னா, அவுட் சோர்சிங் ஒரு firm. There are the outsourcing companies or firms. So they help the process of recruiting through the screening of applications, finding the right person for the right job. அப்போ அந்த கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ரிசீவ் பண்ணதுலேருந்து அந்த கரெக்டான பர்சனை ரெக்ரூட்மெண்ட் செலெக்ஷன் பண்ணுற வரைக்கும் எல்லா வேலையும் அவங்களே பார்ப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், ஒரு அமௌண்ட் வந்து சர்வீஸ் சார்ஜாக பே பண்ணணும். அதுதான் வந்து அவுட் சோர்சிங் ஏஜென்சிஸ் ஆர் அவுட் சோர்சிங் ஃபர்ம்ஸ். ஸோ அந்த நிறுவனம் நம்ம ரெக்ரூட் பண்ணுற நிறுவனம் எந்த விதமான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்க தேவையில்லை, எல்லா வேலையுமே வந்து அவங்களே முடிச்சு கொடுப்பாங்க. ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஸ்க்ரீனிங் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்லேருந்து செலெக்ஷன் ஆஃப் ரைட் பர்சன் வரைக்கும் எல்லாமே அவங்க பண்ணுவாங்க. அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், ஒரு அமௌண்ட் வந்து சர்வீஸ் சார்ஜாக பே பண்ணணும். தென் போச்சிங்னா நான் 2 marks நான் ரிவிஷன் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ட்ரைனிங் ஆஃப் டெவலப் தேர் ஓன் எம்ப்ளாயீஸ், ஹையரிங் த எம்ப்ளாயீஸ் ஃப்ரம் அதர் கம்பெனிஸ் அண்ட் பேயிங் தம் போத் ஃபினான்ஷியல் அண்ட் நான் ஃபினான்ஷியல் பெனிஃபிட்ஸ். ஸ்டெப்ஸ் இன் ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ். ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் நம்ம என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல பிளானிங் த ரெக்ரூட்மெண்ட், ரெண்டாவது டிட்டர்மைனிங் த வேக்கன்சிஸ், ஐடென்டிஃபைங் த சோர்சஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட், தென் டிராஃப்டிங் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் அட்வர்டைஸ்மெண்ட், செலக்டிங் த சூட்டபிள் மெத்தட் ஆர் மோட் ஆஃப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட், ஸ்கிரீனிங் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ், இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக், facilitating selection process, and the last one is evaluation and control. So this is very important 3-mark question. Steps in recruitment process. So with the end of lesson number 10, அதாவது 4th யூனிட்ல நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். 4th யூனிட்ல 9, 10, 11 இது மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா regarding the employment, human resource management, employee selection process is the 11th chapter. இந்த 11th chapter நீங்க வந்து படிக்க வேண்டியது 11.1ல இருந்து 11.4 வரைக்கும் தான். So you need not to refer the entire chapter. So only 11.1 to 11.4. So in this case, number 1, what is selection? Selection is nothing but the process of choosing the most suitable person for the vacant position in an organization. The process may be differ from organization to organization. Selection is a process of differentiating between the applicants in order to identify the person.
which is known as selection. Then what is an interview? Interview represents a face-to-face interaction between the interviewer and the interviewee. It is a face-to-face interaction. Exchange of purposeful ideas, answering the questions, communication between two or more persons is also called as interview. Then intelligent test, next question. Intelligent test or one of the psychological tests. It is used to measure the variety of mental ability, individual capacity of a candidate, and also obtain an idea of personal intellectual potential of the candidate. This is known as intelligent test. Then what do you mean by, what do you understand by biodata? Biodata அப்படின்னா என்ன? ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக நம்ம பார்த்துருக்கோம், இது ரெஸ்யூம் அப்படிங்கிற நம்ம சொல்லலாம். அதில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, அபவுட் த ஜாப் சீக்கர், டேட் ஆஃப் பர்த், ஜெண்டர், ரிலிஜியன், நேஷனாலிட்டி, ரெசிடென்ஸ், marital status, education qualification, experience, expected salary, and the previous year experiences. இதெல்லாமே வந்து அந்த பயோடேட்டாவில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஆல் த டீடைல் about the job seeker, which is known as biodata. Then what is meant by placement? Placement is the process of placing the right person on the right job at right time. It's known as placement. Stress interview, 3-mark question, very important one. இந்த லெசன்ல முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் நிறைய வரும். ஒன்று வந்து மெத்தட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்வியூ, இன்னொன்று வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் டெஸ்ட், அதுக்கப்புறம் இன்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட், எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட். இதில் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கு. 2 மார்க்கும் 3 மார்க்கும் இந்த லெசன்ல வந்து நிறைய வர வாய்ப்பு இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம இன்டர்வியூட டைப்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா, 3 மார்க்கில் எழுதுறத 2 மார்க்கில் எழுதுறத நம்ம என்ன செய்கிறோம், கம்பைன் பண்ணி 5 மார்க்காக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதலாம். Stress interview. This type of interview conducted to test the temperament and emotional balances of the candidates interviewed. Then the interviewer deliberately creates the stressful situation by directing the candidate to do the rational and irrational activities. The assessment and suitability of the candidates take place by observing and reaction and response. This is a 3rd step. Then, mostly this type of interview conducted for the recruitment of sales representatives, defense and law enforcement staff agencies. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் இன்டர்வியூ. ஒரு சூழ்நிலையை வந்து எமோஷனல் பேலன்ஸை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி இன்டர்வியூ வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அடுத்தது, வாட் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ட் இன்டர்வியூ? ஸ்ட்ரக்சர்ட் இன்டர்வியூ இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் கைடட் இன்டர்வியூ, பிளான்ட் இன்டர்வியூ. Under this method, series of questions are prepared by the interviewer previously. Then questions will be asked which are all pre-prepared by the interviewer. Interviewer வந்து என்ன வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்களோ அந்த கொஸ்டின் மட்டும் தான் கேட்பாங்க. அதை மற்ற கொஸ்டின்ஸ் எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க. இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர்ட் இன்டர்வியூ ஆர் கைடட் இன்டர்வியூ ஆர் பிளான்ட் இன்டர்வியூ. அவங்க எந்த அளவு ஸ்கோர் பண்றாங்களோ அந்த ஸ்கோர் பேஸ் பண்ணி என்ன செய்வாங்க, அந்த எம்ப்ளாயிஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். Then name the types of selection tests. The tests are classified into 2 types, namely ability test, personality test. In ability test, the test can be classified into ability test and personality test. Ability test further
divided into aptitude test, achievement test, intelligence and judgment test. Personality test, interest test, inventory personality test, projective test and attitude test. Then what do you mean by achievement test? Achievement test measure the candidate to achieve in a particular field. Whether the candidate possesses the certain skills or the accomplishment and knowledge about a particular subject. For this, regular examination conducted in education institution which represents achievement test. The achievement test is also called a proficiency test. This test will be conducted before, during and after learning experience. Aptitude test to test the measure suitability of the candidate. Panel interview. Panel interview is nothing but group of people interview the candidate is called a panel interview. The panel comprises of chairperson, subject expert, psychological expert, representatives of minorities, underprivileged groups, nominees of higher bodies. Then panel members ask different types of questions and based on the score scored by the employee can be recruited or selected. Then 5 more questions briefly explain the types of test. Ability test or the test to identify or to measure the intellectual traits of the candidate, whereas the personality test are to be conducted to find out the non-intellectual traits. You know the difference between these two. Intellectual traits for ability test and non-intellectual traits are tested in the personality test. So the 2 more questions combining together and write it as a 5 more question. Types of test very important. 5 more question. Important methods of interview. I already told you, you have to write any 5 or 6 methods of interview. Preliminary interview, structured interview, unstructured interview, panel interview, stress interview, online interview. These are all the 5 important methods of interview to be conducted by the organization. So you may write any 2 more points like group interview or in-depth interview. There are some more methods in our textbook. You have to add it with these points. இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருப்பவர்கள் PKB College of Nursing. Recruitment and selection differentiation. இதை வந்து நீங்க as it is வந்து எழுதிடலாம். So with the end of 12th chapter, unit number 4 is now comes to an end. Then concept of market and marketer. So இதுல 13th chapter, I mean chapter number 13ல என்னென்ன படிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா 13.1 to 13.5. அது வந்து what is market, define marketer, what do you mean by regulated market, what do you mean by spot market, and what do you mean by commodity market. So these are very simple questions, 2 more questions. Then what can be marketed? This is very important 3 more question. Market நம்ம எதெல்லாம் வந்து மார்க்கெட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். So goods, services, experiences, events, places. So these are the 5 important examples, I mean things to be marketed. நம்ம goods market பண்ணலாம், service market பண்ணலாம்,
experience நம்ம market பண்ணலாம். Event and places also to be marketed. This is very, very important 3-mark question. Explain the types of market on the basis of time. Very short period of market, short period of market, and long period of market. Market can be classified on the basis of time. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா perishable goods sales பண்ணுவாங்க very short periodல. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா the demand is greater than supply, which is known as short period of market. Long period of market only the durable goods or buying and selling take place. This is most important 5-mark question. How the market can be classified on the basis of area, family, local market, national market, world market. Then on the basis of goods, commodity, produce, manufactured, and bullion market. Bullion market அப்படினா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா silver and gold இதெல்லாம் விக்கிற மார்க்கெட் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் வந்து bullion market. அடுத்தது on the basis of goods, on the basis of market, capital, money, foreign, and stock markets. On the basis of economics, perfect market, imperfect market. On the basis of transaction, spot market, future market. On the basis of regulation, regulated market, unregulated market. On the basis of time, very short period, and a long period. On the basis of volume, wholesale market, retail market. On the basis of important, primary market, secondary market, and a terminal market. Then on the basis of economics, how the market can be classified. Perfect market, imperfect market. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து மூணு பாயிண்ட் எழுதினா போதும். So large number of buyers and sellers are there. Prices should be uniform throughout the market. Buyers and sellers have perfect knowledge about the market. Goods can be moved from one place to other place, and goods are identical or homogeneous. இது perfect market. அதுல இருந்து ஒரு 4 பாயிண்ட் எடுத்து நீங்க என்ன செய்யலாம், இதை நம்ம ஈஸியா எழுதிடலாம். அதுல வந்து goods are similar, அதுல பார்த்திருக்கோம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா not similar. அதுல prices are uniform போட்டிருக்காங்க, இதுல prices are not uniform. அதுல வந்து movement of goods are restricted பாத்தீங்கன்னா, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா no restriction on the movement of goods. There is no restriction in case of perfect market. Here there is a restriction, and also lack of communication. Marketing mix, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க என்னென்ன சாப்டர்ஸ் படிக்கணும், 14.1 ல இருந்து 14.7 வரைக்கும் படிக்கணும். What is marketing? What is meant by grading? Define a product. Then important question, objectives of marketing. So there 3-mark question. Intelligent and capable application of modern marketing policies, development of the market field, the development of guiding policies and implementation, suggest the solution. So before that, find out the sources of market problem, and finally find out the solution for the marketing problems. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா objectives of marketing. Then need for market and explain the concept of market. This is very important 3-mark question. Need for market, to exchange goods and services, to adjust demand and supply, to improve the quality of life to the society, introduce the new modes of life. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா need for market. Concept of marketing பொறுத்த வரைக்கும் first create a customer, not a product. Then love your customers and then products. Who is the supreme king? So supreme customer is the supreme king. Who will shape my decision? Product shape my decision. These are the 4 important concept of marketing. This is another important 5-mark question. Evolution of marketing. Marketing stage-ல அதனுடைய பரிணாம வளர்ச்சி எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. So முதல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா barter system. Barter systemனா என்ன அர்த்தம்? Goods were exchanged for goods before invention of money, without using of money as a medium of exchange.
அது வந்து barter system. அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் ஓரியன்டேஷனாக மாறுச்சு. ஸோ த ஆர்கனைசேஷன் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் த மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட். அது ப்ரொடக்ஷன் ஓரியன்டட். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் ஓரியன்டட். ஸோ இன் திஸ் ஸ்டேஜ் சேல்ஸ் பிகம் த டாமினன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் without taking of any efforts the job satisfaction and the consumer needs. Then market orientation. So in this stage only somewhat the importance of consumer realized, that too making of disposing of goods produced. அந்த அஞ்சாவது ஸ்டேஜில் மட்டும்தான் என்ன செய்யறாங்க, கன்சியூமர் ஓரியன்டேஷன். திஸ் இஸ் அ ப்ரெசன்ட் ஸ்டேஜ். அப்போ வந்து மார்க்கெட்டிங்குடைய பரிணாம வளர்ச்சியில் இப்போ இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூமர் ஓரியன்டேஷன். அதாவது எந்த பொருளை உற்பத்தி பண்ணாலும் கன்சியூமருடைய டேஸ்ட் தெரியாமல், கன்சியூமருடைய ப்ரிஃபரன்ஸ் இல்லாமல், அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பை ஃபுல்ஃபில் பண்ணாமல் நம்ம மார்க்கெட்டில் பொருளை சேல்ஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ எவ்ரி திங் ஷுட் பி பேஸ்ட் ஆன் த கன்சியூமர், விச் இஸ் நோன் அஸ் கன்சியூமர் ஓரியன்டேஷன். இந்த 5 ஸ்டேஜஸை நீங்கள் எழுதணும். எவல்யூஷன் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங்கில் இதை எழுதணும். சந்தையினுடைய பரிணாம வளர்ச்சி, பார்ட்டர் சிஸ்டம், ப்ராடக்ட் ஓரியன்டேஷன், சேல்ஸ் ஓரியன்டேஷன், மார்க்கெட் ஓரியன்டேஷன் அண்ட் கன்சியூமர் ஓரியன்டேஷன். Then the importance of marketing to the society and individual. அப்போ மார்க்கெட்டிங்கால சொசைட்டிக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்கு, இண்டிவிஜுவல் ஃபர்முக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்கு, அதை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம். ஸோ கனெக்டட் வித் த லிங்க் பிட்வீன் த ப்ரொடியூசர் அண்ட் கன்சியூமர், இன்க்ரீசிங் த லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் பீப்புள், இன்க்ரீசிங் த நேஷனல் இன்கம், இன்க்ரீசிங் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் யூட்டிலிட்டிஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட். 4 utilities. I mean place utility, time utility, form utility and possession utility. இதை வந்து நீங்க எழுதணும். இண்டிவிஜுவல் ஃபார்ம்ஸ் அவங்களுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்கு. ஸோ ஜெனரேஷன் ஆஃப் ரெவென்யூ டு த இன்கம், சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டு த டாப் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார் டேக்கிங் ஆஃப் டெசிஷன், மார்க்கெட்டிங் அண்ட் இனோவேஷன் ஆர் த பேசிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆல் த பிஸ்னஸ், மார்க்கெட்டிங் ஃபெசிலிட்டேட் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அண்ட் ஆல்சோ creation of employment opportunities. This is very important question. Importance of marketing to the society and individual firm. So another important question I didn't mention about the functions of marketing. Very important question. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா functions of marketing வந்து 3ஆ பிரிச்சிருக்கிறாங்க. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன், அதில் பையிங், அசம்பிளிங், செல்லிங். பிசிக்கல் சப்ளைல வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், ஸ்டோரேஜ் அண்ட் வேர் ஹவுசிங். ஃபெசிலிட்டேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபைனான்சிங் அண்ட் ரிஸ்க் பேரிங். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங். சாப்டர் நம்பர் 15, ரீசன்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் இன் மார்க்கெட்டிங். சந்தையிடுகளில் ரீசன்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன? இ பிஸ்னஸ். வாட் இஸ் இ பிஸ்னஸ்? டிஃபைன் இ மார்க்கெட்டிங். Advantages of e-marketing, very important question. It will be in 3 mark and even 5 mark. Advantages and disadvantages of e-marketing. Anytime market. E-marketing will be functioning or providing 24 hours into 7 days service. So consumer can shop or order the product at any time from anywhere. Direct contact with the consumer by the manufacturer, so reduces the intermediation cost. And the goods are available at a cheaper rate. Customer can buy whatever they want just by browsing of various sites. Objectives of e-marketing. இதை பார்த்துக்கோங்க. அடுத்தது explain about the niche marketing. Niche marketing is very important. 3 mark question. Traditional market and e-marketing differentiation. So it is very economical and faster to promote the product in case of e-marketing. It is very expensive and take more time for the promotion of product. It is a traditional marketing. Then quite easier for promoting the product globally in short time. It's very expensive and time consuming process, the traditional marketing of product. E-market or e-business enterprises can expand their operation with minimum manpower. Here it is required more manpower. In case of e-marketing, product can be bought and sold 24/7 round the year with minimum manpower. This is not possible in case of traditional marketing. This is very important.
5 mark question. Advantages and disadvantages of e-marketing. This is also 5 mark question. Anytime market, direct contact with the consumer. Customer can buy wherever, when and wherever. Then browsing of various sites. Disadvantages. இதில் வந்து முக்கியமானது வந்து பாத்தீங்கன்னா disadvantagesல high cost of website, software, hardware, maintenance of business sites, online distribution cost and invested time. So it will be a high cost of advertisement. Then it is not suitable for the small business and not able to get the goods by the customer, those who are living in the long distance. The number of customers gradually increases. It is highly difficult to update the information on the website. So advantages and disadvantages very important. So with the end of the marketing mix. Then consumerism. Who is a consumer? One who consumes the goods manufactured, sold by others and created by nature. Example, air, water and natural resources. Not only consuming of goods and also services like banking, transport, insurance, also called a consumer. பொருளை மட்டும் வாங்கி பயன்படுத்துறவங்க consumer கிடையாது. The consuming of or avail the services also called a consumer. Define consumerism, giving the two examples of adulteration, caveat emptor and caveat venditor. This and all, caveat emptor and caveat venditor are most important question. Then write a note on Consumer Protection Act of 1986. This is also another important 2 mark question. So Consumer Protection Act, referred in short as COPRA. It was enacted by central government as comprehensive law in the year 1986. It came into force 15/4/1987, further amended in 1993 for the safeguarding of consumer from unfair trade practices and the exploitation of consumers. So you have to write 3 or 4 points about the Consumer Protection Act of 1986. What are the 3 constituents of the element of business? Producer, consumer and the government. What are the important legislation related to consumerism in India? So இதில் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம புக்கில் வந்து ஒரு 10 கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த 10 நீங்கள் அப்படியே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க, கோத்ரோ பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதை நீங்கள் எங்கே வேணாலும் எழுதலாம். 3 மார்க்கில் கேட்டாலும் எழுதலாம், 5 மார்க்கில் கேட்டாலும் நீங்கள் எழுதலாம். There are important legislation related to consumerism. அடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப important, what do you mean by artificial scarcity? அப்படின்னா என்ன? There are certain situations where the shopkeepers put up the board in front of their shop as no stock. Even though there are plenty of stock in the store, they put the no stock board in front of their shop. In such a situation, consumers are desperate to buy goods with a higher price, and the sellers are earning a profit unscrupulously. Even in cinema theater or cinema house, in the main entrance, houseful board or hanging. Even the cinema tickets are freely available, higher price in the black market. So the artificial scarcity on the important question, அதை கண்டிப்பா படிச்சுக்கோங்க. Right, the importance of consumerism. நுகர்வோர் இயக்கத்துடைய முக்கியமான நோக்கம் என்ன பாத்தீங்கன்னா, awakening and uniting of consumers. நுகர்வோருக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும், அவங்களுக்குள்ள ஒற்றுமை ஏற்படுத்தணும். Discouraging, against the unfair trade practices, protecting against the exploitation, awakening to the government, providing complete and latest information. Role of government in consumer protection. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 questions கேட்பாங்க. ஒன்னு வந்து consumer protectionல role of government என்ன, role of consumer என்ன, role of business என்ன. இந்த question நீங்க நல்லா go through பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அட்டெண்ட் பண்ணணும். Role of government,
role of consumer, role of business in consumer protection. These three questions, out of these three questions, anyone will ask. Then 5 more question, how the consumers are exploited. Consumer எந்தெந்த வகையில வந்து ஏமாற்றப்படுகிறார்கள். Selling at higher price, adulteration, false advertisement, substandard product, warranty and service. So there are number of points: artificial scarcity, product risk, duplicated products. So there are 8 or 9 points are there in our book. So you have to write any 5 or 6 points. Adulteration வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 மார்க்லயும் கேட்பாங்க, அதுக்கும் நம்ம ஆன்சர் ரெடி பண்ணணும். Adulteration is nothing but mixing or substituting undesirable material or inferior material added with the product. So this causes heavy loss to the consumer. அதே false advertisement தெரியும், substandard product தெரியும், அதுக்கு அடுத்தது வாரண்டி அண்ட் சர்வீசஸ். இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ways in which the consumers are exploited. இந்த 5 பாயிண்ட்ஸ் இல்லாமல் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துக்கோம் இல்லையா, ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்கார்சிட்டி எழுதலாம், டூப்ளிகேட்டட் ப்ராடக்ட் இன் த நேம்ஸ் ஆஃப் கம்பெனி ப்ராடக்ட் ஆர் பிராண்டட் ப்ராடக்ட், தென் ப்ராடக்ட் ரிஸ்க். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் எழுதலாம். ரோல் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இன் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன். ரோல் ஆஃப் பிஸ்னஸ் யாரு? த ஆர்கனைசேஷன் ஆர் த கம்பெனி. அவங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, ஒன்று வந்து அவாய்டன்ஸ் ஆஃப் ப்ரைஸ் ஹைக், ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது. அவாய்டன்ஸ் ஆஃப் ஹோர்டிங், பொருட்களை வந்து பதுக்கி வச்சு கள்ளச்சந்தையில் பொருளை விற்கக்கூடாது. கேரண்டீட் ஃபார் த குட் குவாலிட்டி, தரமான பொருட்களுக்கு அவங்க உத்தரவாதம் கொடுக்கணும். ட்ரூத் இன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட், ஸோ டோன்ட் கிவ் ஆஃப் ஃபால்ஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஆர் ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இன் த அட்வர்டைஸ்மெண்ட். கன்சியூமர் கிரீவன்சஸ் ப்ரொடெக்ஷன் செல்ல வந்து அவங்க கண்டிப்பாக வந்து கஸ்டமர் கேர் டிபார்ட்மெண்ட்டை ஒன்று மெயின்டைன் பண்ணணும். whenever the consumer feels the grievances, that should be settled within a definite period of time. அதுதான் வந்து கஸ்டமர் கேர் டிபார்ட்மெண்ட்டே முக்கியமான வேலை. இந்த 5 பாயிண்ட்டும் முக்கியமாக எழுதணும். இது வந்து ரோல் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இன் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன். அடுத்தது, வாட் ஆர் த நீட்ஸ் ஆஃப் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன். கன்சியூமர் பாதுகாப்புடைய அவசியம் என்னென்ன அது பார்த்தீங்கன்னா, consumer is the king of business. However, the interest of consumers are neglected. ரெண்டாவது, shortage of goods makes the consumer content. Then quality is sacrifice of warranty perform has no meaning. Health hazard is never considered. Then highly injurious practices by the suppliers. Then drugs manufacturer generally charging higher prices above the cost of production. Pharmaceutical companies misuse of their patent rights to exploit the customers. Misleading of advertisement in another means. ஸோ இதெல்லாமே வந்து கஸ்டமரை வந்து ஏமாற்றக்கூடிய வழியில் இருக்கிறதால இதுல இருந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக நுகர்வோருடைய பாதுகாப்பு வந்து அவசியம் தேவைப்படுது. நீட்ஸ் ஆஃப் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன். ரோல் ஆஃப் கன்சியூமர் இன் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன். நுகர்வோருடைய பங்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல கன்சியூமர் அலோன் கேன் புட் அண்ட் எண்ட் ஆல் த அன்எத்திக்கல் ப்ராக்டிசஸ். நுகர்வோர் வந்து அவங்கள முதல்ல பாதுகாக்கணும், அப்பதான் மற்றவங்களால செய்ய முடியும், அவங்கள பாதுகாக்க முடியும். ஸோ நுகர்வோர் வந்து முதல்ல அவங்கள வந்து பாதுகாத்துக்கணும். So they should be very vigilant and organize themselves in a movement. Then establishment of consumer action council at village level, and the business should be regulated with the help of the consumer action council. It should organize a movement against the malpractices. Consumer cooperative movement should be strengthened. There should be a testing laboratories to test the purity of goods. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோல் ஆஃப் கன்சியூமர் இன் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன். ஸோ த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் ஆஃப் 1986. 1986ல பாஸ் பண்ண நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டத்தினுடைய முக்கியமான நோக்கங்கள் என்னென்ன? ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ் ஃப்ரம் த யூசிங் ஆஃப் hazardous and dangerous goods of the life and property of the consumers. Protection of consumer against the hazardous and dangerous goods by the consumer. Then correct and complete information about the product. Protecting the consumer from unfair trade practices. Educating the consumer rights and duties.
ensuring the better standard of living for consumers by providing them quality of product at fair price. So I already told you 5 important consumer legislation. நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி அந்த கன்சியூமர் லெஜிஸ்லேஷன்ல உங்களுக்கு எது ஈஸியா இருக்கோ அதை நீங்க கோ த்ரோ பண்ணுங்க. கோ த்ரோ பண்ணிட்டு அதுல எது கேட்குறாங்களோ அதை நீங்க எனி 5 or 6 வந்து இயர் ரொம்ப முக்கியம். நீங்க வந்து அந்த இயர் அந்த என்ன எதுக்காக பாஸ் பண்ணாங்க அந்த இயர் வந்து ரொம்ப நீங்க எழுதிட்டு நீங்க தப்பா எழுதுனீங்கன்னா அதனால யூஸ் கிடையாது. ஸோ அதனால உங்களுக்கு எது ஈஸியா இருக்கோ அதுல ஏதாச்சும் 5 to 7 அதை நீங்க கரெக்டா நீங்க வந்து எழுதிக்குவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியன் கான்ட்ராக்ட் 1872, அதே மாதிரி ஃபுட் அண்ட் அடல்டரேஷன் 1954, சேல் ஆஃப் குட்ஸ் 1930, காம்படிஷன் ஆக்ட் 2002, ட்ரேட்மார்க் 1999. எது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கோ அதை நீங்க படிச்சுக்கோங்க. 5 to 7 legislations. So another important question, what are the objectives of United Nations guidelines for consumer protection? நுகர்வோர் பாதுகாப்புல யுனைடெட் நேஷன் சொல்லியிருக்கிற கைட்லைன்ஸ் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் 3 mark question. United Nations guidelines for consumer protection. Then chapter number 17, consumer protection, நுகர்வோர் பாதுகாப்பு. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இதையும் நீங்கள் ஃபுல்லாக படிச்சுக்கணும். இதில் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் டு பி இன்ஃபார்ம்ட், வாட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை ரைட் டு சேஃப்டி. இப்போ நீங்கள் படிக்கிற இந்த 2 mark கொஸ்டின் 3 mark எல்லாத்தையும் சேர்த்து நீங்கள் 5 mark-ஆக கூட நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதலாம். Right to be informed, right to safety. Then what are the rights of consumer according to John F. Kennedy? What is the supreme objectives of the business? Then decision making question, what are the important aspects to be kept in mind by the consumer while purchasing a product related to quality of goods? Quality of goods purchase பண்ணும்போது என்ன பாயிண்ட் வந்து மைண்ட் வச்சுக்கணும். It is the responsibility of a consumer to purchase a product after gaining thorough knowledge about the product. என்ன பிரைஸ், என்ன ரேட், என்ன டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் அதை நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் பொருளை பர்ச்சேஸ் பண்ணணும். அண்ட் தென் பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் த ரெப்யூட்டட் ஷாப்ஸ் ஆர் ஈவன் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் ஸ்டோர்ஸ். இந்த 2 பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ரிகார்டிங் த பர்ச்சேஸ் ஆஃப் குட்ஸ் பை த கன்சியூமர் ரிலேட்டட் டு குவாலிட்டி ஆஃப் குட்ஸ். ரைட் டு redressal. Then consumer rights, right to protection of health and safety. So the consumer rights பத்தி நம்ம படிக்கும்போது according to John F. Kennedy படிச்சிருக்கோம். அதபடி நீங்க என்ன செய்யணும், பாயிண்ட்ஸ் நீங்க எழுதணும். According to John F. Kennedy, right of safety, right to be informed, right to choose, right to heard. And one more important thing is right to purchase of the basic needs, that is food, cloth and shelter. அதையும் நீங்க என்ன செய்யலாம், கன்சியூமர் நீட்ஸ்ல நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரைட் ஆஃப் பேசிக் நீட்ஸ், ஃபுட், கிளாத் அண்ட் ஷெல்டர். வாட் ஆர் த ரைட்ஸ் ஆஃப் கன்சியூமர்? இந்த லெசன்ல கண்டிப்பா 3 கொஸ்டின் இருக்கு. ஒன்னு ரைட்ஸ் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ், டியூட்டிஸ் ஆஃப் கன்சியூமர் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் கன்சியூமர். இதுல இருந்து கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் வரும். ஒன்னு ரைட்ஸ் கேட்கலாம், இல்ல டியூட்டிஸ் கேட்கலாம், ஆர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் வந்து கேட்கலாம். So regarding consumerism, last chapter grievance redressal mechanism. இதில் நீங்கள் படிக்க வேண்டியது only 2 questions, that is 18.1, 18.2 and 18.3. இந்த 3 டாபிக் மட்டும் தான் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த 18th chapter, consumer grievance redressal mechanism. ஒன்று வந்து what do you mean by redressal mechanism? Then is consumer protection is necessary? நுகர்வோர் பாதுகாப்பு வந்து முக்கியமானதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து என்ன எழுதுறோம் அப்படின்னா, கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் இஸ் நெசசரி. எஸ், இட் இஸ் த ஃபாலோயிங், இட் இஸ் நெசசரி ஃபார் த ஃபாலோயிங் ரீசன். பிசிக்கல் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் கன்சியூமர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் த ப்ராடக்ட் விச் ஆர் அன்சேஃப் அண்ட் டேஞ்சரஸ் டு ஹெல்த் அண்ட் வெல்ஃபேர். Consumer want to protect against the unfair trade practices, and consumers are
ignorant and illiterate, exploited through various ways and means, shortage of many products by higher prices. So in such a way or in such a reasons, the consumer protections are necessary. So these are the two questions in the last chapter in consumerism, that is 18th chapter. You have to read only 18.1, 2 and 3 only. You need not to refer any more topics in chapter number 18.